Good morning, my dear students. I welcome you all to my English online class. Today, in this class, we are going to discuss about the first unit in your English grammar, that is articles. Articles in English grammar. Articles, it is a very familiar subject to you all. Why? Because from your high school, primary school, and even in your PUC, you have learned about articles. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, what is the answer? The answer would be, most of the answer would be, see here, sir, there are two types of articles. One is definite and another one is indefinite. Is it or not? See, this would be your reply. Sir, articles andre ಎರಡು sir, definite and indefinite. Definite, the, indefinite, and an. But here, my question is, what is an article? See, what is an article ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. That is the two categories which we have been divided in articles. Articles ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we are going to discuss two important questions about articles. So which are those questions? See here. These are the two important questions we are going to discuss in today's class. First question is, what is an article? And second question, why an article is used in a sentence? So these are the two important questions that you have to learn before going to learn about the usage of a, an and the. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎರಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಎ ಆ್ಯನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ರೆ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ the question is, what is an article? ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ? So we are going to learn about the usage of a, an and the in my next class. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. But in this introductory class about articles, we must know what is an article and why an article is used in a sentence. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? These are the fundamental questions that you have to learn before going to learn about the usage of a, an and the. ಎ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್.
An article is an adjective which modifies nouns. They appear before nouns. It's a very simple definition. An article is an adjective which modifies nouns. Nouns ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾಮಪದಗಳು. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಗುಣವಿಶೇಷಕ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನೌನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ? See here. Once again, let me revive those basic grammatical components. There are 8 parts of speech in English. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. Noun, that is also a part of speech. Adjective, that is also a part of speech. Article, an article is an adjective which modifies noun. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಣವಿಶೇಷಕ. ಯಾವುದರ ಗುಣವಿಶೇಷಕ? ನಾಮಪದದ ಗುಣವಿಶೇಷಕ. ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣವಿಶೇಷಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣವಿಶೇಷಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. See here, I think this slide makes you clear. Adjective ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See here, adjective ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is not only ಗುಣವಿಶೇಷಕ, ಬರೀ ಗುಣವಿಶೇಷಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ adjective ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. See the definition here. An adjective is a word which describes the quality and quantity of a subject. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದ ಗುಣವಿಶೇಷಕದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನಂಬರ್ಸ್, ಸೈಜ್ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಕೆಲಸ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರಾಮು ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗುಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ, I think you are not familiar with these 2 sentences. Quantity, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಬಾಟ್ ಅ ಬುಕ್. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ? ಐ ಬಾಟ್ ಅ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಅ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಅ ಬುಕ್. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬುಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಬಾಟ್ 3 books. 3 books. ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 3 books. 3 that describes the quantity of a subject. So that is why ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಬಾಟ್ ಅ ಬುಕ್. ಅ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ನಾಮಪದದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ನಾಮಪದದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. An article is an adjective. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗುಣವಿಶೇಷಕ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. An article is an adjective which modifies nouns.
ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ? ನಾಮಪದವನ್ನು. ಓಕೆ, ಅ ಬುಕ್ಗೂ 3 ಬುಕ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಅ ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಬುಕ್, 3 ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತದು? ಆ ನಾಮಪದವಾದ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ nouns. So this is the definition of an article. So now I think most of you have understood the definition of an article. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ indefinite. That is not an article. That is the category. I mean, those are the categories in articles. So what is the definition of an article? An article is an adjective in English which describes, which modifies nouns. ನಾಮಪದವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದರ ಗುಣವನ್ನು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸನ್ನು, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಕೆಲಸ. ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದದ ಹಿಂದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಹಿಂದಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಂದಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 2 examples. A child is crying. A child. See here. ಒಂದು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಇದಾವೆ? There is only one child. It is describing the quantity of a subject. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. A child, one child. A child is crying. And then he is going to the bus stand. The bus stand. See here, bus stand, it is a noun, and before that we have used the. And ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ದ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇ ಮಾಡಿಫೈ ದ ನೌನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ why an article is used in a sentence. This is very important. What is an article ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು? why an article is used in a sentence? without it why can't we construct a sentence? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? see here, so why an article is used in a sentence means an article is used to clarify the meaning and specificity of the nouns. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ we use articles in a sentence. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ
ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೌನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I have given 3 examples here. First 2 are, correct examples, and the last one is a wrong example. First one, a boy is standing there. It is an indefinite article. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, and these two are indefinite article. The, it is a definite article. So see here, a boy is standing there. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಚಯವೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಾಯನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ದ ಬಾಯ್, ಅ ಬಾಯ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? ಸಿ ಒನ್, either you must know the subject or you have to make it clear that you don't know the subject. ಒಂದು, ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾಗ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದಂಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹುಡುಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅ ಬಾಯ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದ ಬಾಯ್, ಎಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಬರೀ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ನೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಬಾಯ್ ಅಂದಾಗ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನೆ ಆ ಹುಡುಗ ಪರಿಚಯ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಗೊತ್ತಿದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ we use articles in a sentence to clarify the meaning as well as the specificity of the nouns. That is the intention why we use articles in a sentence. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So in this class we discussed about 2 important questions. First one is, what is an article? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ದಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಚ್ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌನ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಧ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನೌನ್.
ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಆ ನಾಮಪದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಣವಿಶೇಷಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. And the second question is, why an article is used in a sentence? So, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ವೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಮೊದಲೆರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ನನಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we are going to discuss about the usage of definite and indefinite articles. Definite articles the na ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ indefinite article and an ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು we will discuss in my next class. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ sentence. So by telling this, I am going to end my introductory class about articles. Okay, my dear students, once again, I thank you all for listening to my lecture. Thank you one and all.